Welcome to English for Today, Class 8 Reading Challenge. This video series is designed to help you read, understand, improve listening skills, and enjoy your English textbook with confidence. Now, let's begin today's lesson. Please open your English for Today book to page 113, Unit 9. First, we will read the full passage. Then, we will learn the important meanings, understand the text, and finally answer the questions. Our lesson today is Lesson 2, The History of the Wheel. Let's first read the text. The Bengali meanings of the important words are given in brackets. Section A. Look at the following pictures of wheels. They existed in different ages in history. Discuss with your partner and put ordinal numbers under them in spelling, such as first, second, etc., beginning from the ancient to the modern times. Now, let's look at the meaning of the important words marked in red. এবার চলো আমরা প্রথমে লাল রঙে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও পরে পুরো প্যাসেজ এর বাংলা অর্থ জেনে নিই। পিকচার ছবি। এক্সিস্টেড অস্তিত্ব ছিল। এজেস যুগ। হিস্ট্রি ইতিহাস। ডিসকাস আলোচনা করা। পার্টনার সহপাঠী। অর্ডিনাল নাম্বার ক্রমবাচক সংখ্যা। স্পেলিং বানান। অ্যানসিয়েন্ট প্রাচীন। মডার্ন আধুনিক। টাইমস সময় বা যুগ। নিচের চাকার ছবিগুলো দেখো। এগুলো ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে অস্তিত্ব ছিল। তোমার সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং ছবিগুলোর নিচে ক্রমবাচক সংখ্যা, যেমন প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি বানানে লিখে দাও, প্রাচীন সময় থেকে শুরু করে আধুনিক সময় পর্যন্ত। Now let's move to Section B. Read the following dialogue between the English teacher, Mr. Ramis, and a student Rubina. The Bengali meaning of the important words is given in brackets, and each dialogue is placed in the right column. You know that the invention of the wheel has helped to create a new civilization. But do you know who first used wheels? No, teacher. But I guess it may be the Greeks. The Greeks were pioneers in many things. But in this case, however, the Mesopotamians were the first. The oldest ever wheel was discovered in Mesopotamia. It was in 3500 BC. Where is Mesopotamia? Well, Mesopotamia was in ancient Iraq. It was along the valley of the rivers Tigris and Euphrates. After the Mesopotamians, the wheel was further improved by the Egyptians. They first made wheels with spokes. Then they used them on chariots around 2000 BC. So the wheel traveled to Egypt from Mesopotamia? Exactly. But it traveled eastwards too. Wheels reached the Indus Valley by 300 BC. But chariots with spoked wheels were made in ancient India in around 1500 BC. They were used for war, hunting, and racing. What about the Greeks, teacher? Didn't they use wheels? They definitely did. In 1500 BC, the Greeks too learnt the idea of wheel making from the Egyptians. They also made further improvements on it. Later, the Romans did the same too and produced a variety of wheeled vehicles. Now Section C. Read the statements below and say whether they are true or false. If false, give the right answer. 1. The Greeks were the pioneers in developing spoked wheels. False. Correct information. The Egyptians were the pioneers in developing spoked wheels. 2. The earliest wheel was discovered in 2000 BC. Answer, false. Correct information. The earliest wheel was discovered in Mesopotamia in 3500 BC. 3. The Egyptians first used wheels on chariots for warfare. This is true. 4. The Romans first used wheeled chariots for warfare. False. Correct information. Ancient Indians used wheeled chariots for warfare before the Romans. 5. The ancient Indians used wheels before the ancient Romans did. This is true. Now let's move to Section D. Look at the following map of the ancient river valley civilizations, their locations in the map, and how they are related to wheels.
Discuss with your partner. Answer: there are 4 ancient river valley civilizations shown on the map. 1. Mesopotamia, located along the rivers Tigris and Euphrates. The earliest wheel was discovered here, around 3500 BC. 2. Egypt, located along the Nile River. Egyptians were the pioneers in developing spoked wheels, and used them on chariots, around 2000 BC. 3. India, located along the Indus and Ganges rivers. Ancient Indians used wheeled chariots for war, hunting, and racing around 1500 BC. 4. Shang China, located along the Yellow and Yangtze rivers. Will you spread eastward and reach China after India? Now let's move to Section E. Listen to the teacher or CD carefully and complete the following sentences with appropriate words. 1. Shang China lies to the far east of India. 2. The Indus and Ganges Valley is almost at the middle. 3. The Tigris and Euphrates Valley lies between the Nile and the Indus Ganges. 4. The Ganges flows to the north of India. 5. The Bay of Bengal is on the east coast of India. Now let's move to Section F. WH questions from given answers. 1. Where does Mesopotamia lie? Or which countries does Mesopotamia lie between? Answer: Mesopotamia lies between India and Egypt. 2. Where is the Caspian Sea? Answer: the Caspian Sea is on the north of Mesopotamia. 3. Where does the Nile fall? Answer: the Nile falls into the Mediterranean Sea. 4. Where does the river Yangtze lie? Answer: the river Yangtze lies to the east of India. 5. Where do the Tigris and Euphrates run? Answer: the Tigris and Euphrates run on the west of Mesopotamia. Now let's move to Section Z. Let's write a paragraph on the history of the wheel. The Bengali meanings of the important words are provided in brackets. The wheel is one of the greatest inventions in human history. The earliest wheel was discovered in Mesopotamia around 3500 BC. Later, the Egyptians developed spoked wheels and used them on chariots around 2000 BC. The wheel then spread eastward to the Indus Valley, where ancient Indians used wheeled chariots for war, hunting, and racing around 1500 BC. The Greeks and Romans also improved wheel technology and used it in various vehicles. Now, let us understand the Bengali meanings of the key words marked in red, followed by the Bengali meaning of the paragraph. এবার চলো আমরা প্রথমে লাল রঙে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও পরে পুরো প্যাসেজ এর বাংলা অর্থ জেনে নিই। ইনভেনশন, উদ্ভাবন বা আবিষ্কার। হিউম্যান হিস্ট্রি, মানব ইতিহাস। আর্লিয়েস্ট, প্রাচীনতম। ডিসকভার, আবিষ্কার। ইজিপশিয়ানস, মিশরীয়রা। ডেভেলপ, তৈরি করা বা উন্নয়ন করা। স্পোকড হুইলস, আড়াআড়ি কাঠি যুক্ত চাকা। ইউজ, ব্যবহার করেছিল। চ্যারিয়েট, রথ। স্প্রেড, ছড়িয়ে পড়া। ইস্টওয়ার্ড, পূর্ব দিকে। ইন্ডাস ভ্যালি, সিন্ধু উপত্যকা। অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান্স, প্রাচীন ভারতীয়রা। ওয়ার, যুদ্ধ। হান্টিং, শিকার। রেসিং, দৌড় প্রতিযোগিতা। গ্রিকস, গ্রিকরা। রোমান্স, রোমানরা। ইমপ্রুভ, উন্নত করেছিল। টেকনোলজি, প্রযুক্তি। ভেহিকলস, যানবাহন। চাকা মানব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। প্রাচীনতম চাকা প্রায় 3500 খ্রিস্টপূর্বে মেসোপটেমিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছিল। পরে মিশরীয়রা আড়াআড়ি কাঠি যুক্ত চাকা তৈরি করে এবং প্রায় 2000 খ্রিস্টপূর্বে রথে ব্যবহার করে। এরপর চাকা পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সিন্ধু উপত্যকায় পৌঁছায়, যেখানে প্রাচীন ভারতীয়রা যুদ্ধ, শিকার এবং দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য চাকা যুক্ত রথ ব্যবহার করত। গ্রিকরা ও রোমানরা চাকার প্রযুক্তি আরও উন্নত করে বিভিন্ন যানবাহনে ব্যবহার করেছিল। That's the end of Lesson 2, The History of the Wheel. In the next lesson, we'll start Lesson 3,
the fastest wheel on Earth. Until then, keep reading, keep learning, and don't forget to like, share, and subscribe if this video helped you. Thank you very much.